Okay, the recording has just begun. Hey, if you can bring up the agenda for us, Ms. Becerra. Yes. Thank you. I call this meeting to order at 3:03 p.m. Vamos a empezar esta junta a las 3:03. Thank you. You can do it, Ms. Becerra. I would take roll. Kavika Chun, school director, present. Nancy Becerra, our spot Present. person. Thank you. Ms. Moffett, kindergarten teacher. Present. Thank you. Ms. Cardenas, first grade teacher. Present. Thank you. And then let's see, our parents, I think we saw Gaudi. Present. Thank you, Gaudi. Can always count on you to be here, Gaudi. Thank you. Gracias. And then I have DQ78P8. If you can say your name. La otra persona en la llamada, ¿sí podía decir su nombre? I'm going to chat her. Okay, thank you. Okay, those are present. If anyone joins us a little bit later, please, we will stop and let them introduce themselves and add them to our records. We're going to jump into the agenda and give a chance to review the topics that we have set for today. Vamos a repasar la agenda para que sepan lo que estaremos platicando hoy. So the first topic that we have is for SSC parent nominations. Nominaciones de SSC. Then we will talk about some school events that are coming up. Hablaremos de los próximos eventos que tendremos. And then we'll open up for public comment. So questions or concerns that or questions you have from families. Tendremos tiempo para comento público por si tiene algo que decir o una pregunta. And then we'll close the meeting. So if there are any other items that you'd like to discuss, make sure you enter them in the public comment section. Después, si tiene otras preguntas, por favor, ahí nos dice. Okay, so let's move back up to our first topic of discussion, the SSC parent nomination. At our last meeting in December, we received a nomination for vice president from Griselda. And we also got a parent who would like to participate as a representative on the committee, Maria Herrera. We are still actively looking for a president. Is anyone here on the call interested in nominating themselves for that role? Durante la última junta que tuvimos, tuvimos padres que demostraron interés en la posición de vicepresidente y representativo de los padres. Todavía no tenemos a alguien que ha demostrado interés en la posición de presidente. ¿Hay alguien que está interesado? Well, if anyone at home that is watching this video, if you would like to be involved, feel free to contact the office. We would love to have a parent representative as president. In the meantime, because as a school director, I am not able to be in that role temporarily. I wanted to present to the folks who are present today that if either Ms. Cardenas or Ms. Moffett could serve in lieu of that position until we have a president, would either Ms. Cardenas or Ms. Moffett be willing to volunteer their services in the meantime? Do it. Unless Ms. Cardenas, you would like to. Thank you, Ms. Moffett. Okay, so I'll put interim for now. Wonderful. Obviously, we really want a parent voice in that leadership position. We will, in just like in the U.S. government, if the president is not available for whatever reason, it goes to the next in line, which would be the vice president. So Griselda will actually be the person helping us create the agenda, but holding this position for now will be Ms. Moffett until we have an interim president officially determined at the time.
Ms. Moffett temporalmente tendrá esta posición, pero nos gustaría que en el futuro sea de un padre. En lo que estamos buscando a alguien, el vicepresidente Griselda también nos ayudará a crear la agenda. Following the bylaws, we still need to have an election. So what we will be doing is sending out a ballot. We need at least 50% or one of all votes to go to either of our positions. Because Griselda and Maria are running unopposed, we just need at least one vote for either of them to say yes, or 50% plus one vote. So that will be coming out shortly to our families, and we hope that you will participate in that election. If not, throw your name in the hat for president as well. Mandaremos un boletín para que las personas puedan votar. Como Griselda y María no tienen otras personas que también están demostrando interés, automáticamente le iría a ellos. Nomás necesitan un voto. Y si alguien quiere voluntar para ser presidente, también puede escribir su nombre. Okay, moving on to the next agenda item, school events. We are really excited for the month of January because my favorite event is going to be happening soon, which is our January talent show. Estamos muy emocionados de este mes. Nuestro favorito evento estará ocurriendo, que es el show de talento. So, Ms. Becerra, if you have any high-level information that you want to share at this time to families. Yes, we're so excited for the talent show. The way it will be working this year, unfortunately, because of the current situation, it will be virtual. But I think this will allow more people to participate than we would if it were live. If scholars are interested in participating, we ask that they send a recorded video of themselves by next Friday at 4 p.m. It should not go over 60 seconds. And then the winners will be announced live the following Thursday via Zoom. Estamos emocionados del talent show. Este año sí será virtual. Pero eso le dará la oportunidad para que tengamos más familias que participen. Si su hijo o hija está interesado en demostrar su talento, pedimos que graben un video de ellos haciendo su talento y que se lo manden a su maestra antes del próximo viernes a las 4 de la tarde. Los maestros y los jueces estarán eligiendo los ganadores y serán anunciados en vivo sobre Zoom el jueves siguiente. I think you're muted. Thank you. I want to encourage scholars to share any and every talent they have. If it's painting, if it's juggling, if it's singing and dancing, we want to encourage them to show their personality and show their excitement in sharing it with our school community. Queremos animar a todos los estudiantes que participen. Nos gustaría conocer los estudiantes de cosas que no son académicas y que demuestren sus talentos. I'm also encouraging our staff, so maybe Ms. Moffett or Ms. Cardenas or Ms. Becerra, to submit a video as well. So you might, hopefully, we'll have some surprises from our hidden talents of our current staff. I know Ms. Moffett used to be a really good skater, so maybe some highlight reel of some skating would be really cool. So we'll see. También animamos a los maestros y maestras que participen para que los niños también puedan conocer a los maestros en otro nivel. During a normal school year, when we're physically in the building, we would be talking about ways that parents can get involved by doing some fundraising, like selling food and concessions during the event. Because it's a virtual event, because of the setting that we're in right now, we are not putting any financial strain on our families to do any fundraising. So I just wanted to name that so people know, like,
why are we talking about this and how do we get parents involved? So for this capacity, we just want to get parents involved by encouraging them to get their scholars to showcase their talents. In future events, when it's safe to come together, we will include the pieces about fundraising and getting parents involved, even getting some parents to submit video, some talents or even materials to help us decorate the stage. Those would be things that we would do in a normal setting. Durante un año normal, pediríamos apoyo de los padres durante eventos como el talent show. Por ejemplo, pediríamos donaciones para que podamos vender cosas y tratar de recaudar fondos. O pediríamos ayuda decorando la área donde sería el talent show. Pero sabemos que eso no es posible este año. Nomás queríamos platicarles de cómo se ve un talent show durante tiempo cuando la escuela sí está abierta. Okay. So move on to the next item, Reentry Plan. The Equitas Network will be sharing shortly with families an updated reentry plan with families based on the survey results that you have shared in your responses, families, as well as the responses from teachers. We are currently on an agreement that we will not be entering the building until at the earliest March 15th. Deberían recibir comunicación de la escuela sobre cuándo vamos a poder regresar a los edificios. Actualmente no regresaremos antes del 15 de marzo. So at this time, we are still following CDC guidelines as well as guidelines by the California Department of Education. It is not safe to return at this moment, and we want to make sure that safety is our #1 priority. Estamos siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y Enfermedades. Actualmente no es seguro para que regresemos a la escuela. On to the next item, blended learning. So you may have received some messages from me over the break. I wanted to both recognize scholars and families that have started to engage in our blended learning programs, Dreambox and iReady. Or Lexia. Sorry, I thought iReady. Es posible que hayan recibido mensajes de Mr. Chan sobre el descanso. Queríamos platicar un poquito más de Dreambox y Lexia. So Dreambox is the math program that we are utilizing, and Lexia Core 5 is the ELA or English Language Arts program. Dreambox es un programa que usamos para matemáticas y Lexia es para lectura. It's important to know that Dreambox and Lexia, over the winter break, we were encouraging scholars to participate in those platforms. Now that we're back in session, as of today, it has become a requirement for their daily learning. So 25 minutes a day for each of those two programs, so a total of 50 minutes. We are asking to be the homework or the work that they do every day because it is differentiated. It is an intervention program that meets scholars where they're at and is adaptive. 25 minutes on each, Mr. Yes. Chan? En el primer trimestre, Dreambox y Lexia solo era una recomendación para los niños. Ahora estamos pidiendo que ellos usen Dreambox y Lexia todos los días, 25 minutos en cada programa. Eso los ayudará porque el programa está hecho para el nivel de ellos. Si ellos están usando Lexia o Dreambox y están contestando las respuestas muy bien, las respuestas se les ponen más difícil. Si no las están contestando muy bien, continúen al mismo nivel para que ellos y el programa no se mueve hasta que sepan que ellos están entendiendo lo que están haciendo. It's really important that scholars take the time to engage in those programs every day. We've seen there's a handful of scholars that have gone on the program almost every day over winter break, and even in those 2 weeks, we have up to 3 scholars that moved 2 reading levels and passed over 40 levels in the program. So it's engaging, it's fun, but it's also really an opportunity for scholars to get instruction at their personal level.
Dreambox y Lexia son programas muy divertidos porque son como un juego. Hemos visto que los niños que lo usan todos los días suben su nivel de matemáticas, lectura muy rápido. And then moving on to our next item, materials distribution. The school has purchased a set of materials, including books, notebooks, pencils, crayons, a set of items for each scholar. Because of CDC guidelines and the safety of our both employees and our families, we have held off on having distribution of those materials until further notice. As soon as it is clear for us to be able to distribute them safely, we will notify families for a pickup. We purchased a total of about $14,000 of materials in the last month to help with learning, because we know that in the building we would have materials and manipulatives and things to help us with learning, but learning at home, those materials aren't accessible. So we have made purchases to be able to bring learning home with kids. Hemos ordenado más materiales para los niños, los materiales que recibieron cuando empezó el año. Por la situación que estamos con el COVID-19, no podemos distribuirlos todavía, pero queremos que sepan que sí están ordenados y sabemos que hay familias que quizás ya no tienen lapiceros o las crayolas ya no le están sirviendo, pero cuando sea saludable y seguro para poder pasarlos, les mandaremos un mensaje para que lo puedan venir a recoger a la escuela. So look forward to some information coming out from us when it is clear and safe for us to pass those out. And we're really excited to share those materials with scholars so they can aid their learning. Esté al tanto de un mensaje de la escuela para que sepan cuándo pueden venir a recogerlo. Okay, so those are all the items that we wanted to share during this time planned from the school. But we want to open up to public comments. If you have a comment, please type it into the chat. I see that we have a few set already. So Ms. Becerra, if you can start. Vamos a continuar con el comento público. Acerca del talento, del show de talento, los niños solo tienen una vez, tendrán enviar el video. Después de eso solo estarán siendo guiados por los expertos. Gauri, ¿podría repetir esa pregunta? No la entiendo mucho. Sí, acerca de lo de los talentos, ve que tienen que enviar un video antes del viernes, pero ese video, ese video solo es esa vez, si es esa vez, luego van a tener que ellos seguir enviando o haciendo videos, o ya cuando hagan ese video, van a solo como estar siendo guiados por las personas que sepan acerca o cómo va a funcionar eso de los talentos. Okay. ¿Cuál es la dinámica una vez que manden ese video? ¿Cuál va a ser la dinámica que va a hacer las próximas semanas? Sí, okay. Her question is clarity regarding the talent show, and I can explain it. I think she's wondering if there will be rounds, like if you submit your video and then they like it, they want you to submit something else. But I'm just gonna explain to her that we're going to scholars should submit it the day of the talent show or a couple hours before. I think you had mentioned we would make it available in a public folder so that other families can take a look at each other's talents, and then the top 3 winners would be announced via Zoom. So, la manera en que va a ser es que, por ejemplo, Matthew puede mandar su video de 60 segundos antes del próximo viernes 15 de enero a las 4. No tiene que mandar ningún otro video, solo es uno. Después que los maestros vean todos los videos, ellos escogen los 3 mejores videos para que alguien agarre tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Y esas 3 personas serán anunciadas vía Zoom el próximo jueves.
to Okay. ensure that we're sharing videos that are appropriate for schools and for scholars, video submissions will have a deadline so that our staff that are volunteering on the committee can review them and make sure that they're appropriate. And then from those final submissions that are appropriate, they'll be put in a public folder for everyone to view. Para asegurarlos que todos los videos sean apropiados, le van a mandar el video solo a la maestra primero, antes de la fecha del límite. Y después todos los videos serán puestos en un folder públicos para que otros niños puedan ver quizás el video que Matthew hizo y Matthew pueda ver los talentos de los otros niños. Is Matthew going to be turning in a video? ¿Va a entregar algo Matthew? Haha, yes. Awesome. I look forward to seeing it. She had another question. She said Matthew is able to go into Lexia, but his Dreambox doesn't work. She said it asked him for a code. So that would be a question to call when you try to get in. There may be a challenge with Matthew's Clever access, so please call the tech support the next time he logs in, and the tech support person can fix it on his end remotely. Para eso necesita hablar a la apoyo técnico. ¿Tiene ese número o quiere que se lo ponga en el chat? Sí, me lo puede escribir, por favor. Okay. Porque la vez pasada, cuando igual hicieron lo de la lectura y Mr. Chan me envió la información, hice los pasos, pero igual yo no lo pude hacer. Y traté de hacerlo, pero no pude, entonces pues ya no lo hice. Igual es ahorita, porque Lexia él lo puede hacer, pero esa otra app de BrainPop no lo puede hacer. Ok, sí. Si habla el apoyo técnico, Mr. Rayas o Ms. Peña, pueden arreglárselo del lado del administrador. Okay. Tengo una última pregunta acerca de este SSC. Si un maestro puede, es permitido que un maestro pueda tomar una posición de un padre de familia para ser presidente? She's asking if a teacher can be president. I can let her know it's just in the interim, and it's obviously not ideal. So in terms of the voting rights or being able to create the agenda, it'll actually go to the vice president, but I know for a fact neither parent that volunteered for those two positions want to accept the president position. So I'm kind of stuck in a place where I need to have somebody at least hold that spot. But right now we have no president, but with no president, we can't create agendas. Like, it's all going to be school created. And I really want a parent to hold that position so that they can have parent voice to influence decision-making and topics that we discuss as a team. Ahorita la posición tiene que ser llenada por un maestro porque no hemos tenido padres que tienen interés en ser presidente, pero la agenda tiene que ser creado por los padres. Entonces todavía será creado por el vicepresidente, no el presidente, antes que tengamos un presidente que sea padre. So specifically, I've been running the meetings, which is actually against the bylaws. Myself nor Ms. Becerra should be running them because we are employees of the school and we're already on the leadership team. So outside of the two parents, myself and Ms. Becerra, the only other available elected members on the committee or people who volunteered to be seated members are our two teachers. So they would be the only people we have options to hold that position in the interim. If you're interested, Gaudi, in holding the interim position or being involved, I would love to encourage you to do that. Como ha visto actualmente, las juntas, Mr. Chan y yo la estamos dirigiendo, pero no debe de ser así. Debe ser dirigida por un padre. Entonces, si usted tiene interés, nos encantaría eso. Thank you. Okay. I will say, sí, de hecho, ya tuve la oportunidad de participar, pero por la situación y pues no conozco muy bien cómo funciona Equitas, pues no me he atrevido, pero sí tengo un poquito conocimiento acerca de,
pero a lo mejor por la situación que, pues, como ustedes mismos dicen que estamos pasando, pues creo que, no sé. She said, you know, she's been hesitant just because she's new to Equitas, but I can offline with her. To encourage you, Gaudi, to participate, I can promise that it'll only be a half an hour a month, because it's really right now, because of remote teaching and learning, there's not a lot of events, but I really would love to hear from a parent's perspective, items that they'd like to discuss, concerns that you have, and empower a parent to be the voice of our school, to say to not just us at EQ5, but all of Equitas Network, here are the concerns parents have, here are the questions they'd like to know. It's much more powerful coming from a parent than it is hearing from the person like me who talks all the time. Ahorita como no hay escuela, los agendas son muy cortos y no tomaría más de media hora al mes de su tiempo. Nos encantaría que la posición sea una posición de un padre, porque queremos saber qué quieren platicar los padres. Y nosotros no somos padres de la escuela, entonces no sabemos los intereses que los padres tienen a veces. And I see that you're already coming to every meeting, so it just fits really nicely if you have a half an hour, but no pressure. Y usted ya viene bien seguido, pero es decisión de usted. Thank you. Okay. Are there any other questions? ¿Hay otras preguntas? Sí, yo tenía una. Muy buenas tardes. Hola. Feliz año a todos. Feliz año. Este método, este nuevo sistema que pusieron hoy de cómo va a ser el aprendizaje a distancia, ¿va a estar ya hasta que termine el fin de curso o van a cambiar otro sistema? ¿Está hablando de lo nuevo horario que tienen los niños? Sí. His question was if the new daily schedule they have will continue until the end of the trimester. Right now, we're working through the new schedule. We haven't seen any big challenges for families based on the new changes today. Most kids came to school, which we're really excited about. So it looks like we're going to use this schedule to the end of the trimester unless we see big problems happening the rest of this week. Vamos a usar ese horario. El plan es que se quede todo el trimestre. Obviamente, si vemos que no está funcionando, que estamos teniendo problemas, lo podemos revisar. Porque yo quería felicitarlos porque por ser el primer día, la verdad, me sentí una buena impresión y me sentí muy a gusto ver que mi hijo se adapte más a la maestra y esté más tiempo pasando con ellos. Yo creo que es algo muy importante el que ellos estén interactuando más con la maestra y la verdad es mucho más, yo creo que el enriquecimiento escolar que van a tener ellos. Gracias, nos alegra oír eso. He just wanted to give a shout out for day one of the new schedule. Things are going really smoothly, and he appreciates the interactions with the teachers are getting stronger, and thinks this new schedule is quite valuable to the academic learning of Nathan. Awesome. We think so too. And it took a lot of collaboration on the teacher's end to be willing to negotiate times. And it was a headache to fit on paper, but we think we have a good schedule that really increases the amount of time kids are with teachers. We have more time to talk about things like writing, which are really important. So we're happy with it. Hopefully families are happy, and thank you for that feedback. Gracias. Eso es nuestra meta, que puedan pasar un poquito más tiempo con los maestros. Fue un poco difícil hacer el nuevo horario, pero nos alegra oír que está funcionando bien. Anything else, maybe Ms. Moffat or Ms. Cardenas, that you want to add in or to share from a teacher's perspective? ¿Algo más? Sí, yo quisiera también que Miss Castro
pudiera participar un poco más en vivo. Tal vez, yo creo que teníamos los viernes con Miss Castro, ¿verdad? Pero quisiera también, tal vez, si hubiera posibilidad de que ustedes en una junta en el futuro platicaran o vieran cuál es el mejor método para que Miss Castro, porque ella es muy importante, yo creo, pero también para los niños, y se sienten más confiados también haciendo, mi hijo se siente confiado haciendo ejercicio, yo lo grabo, le mando los videos, pero pienso que también sería importante incluir un poquito más a Miss Castro. Creo que ellos se sienten muy bien con ella, en todo caso que tuvieran tiempo. He said his only grow for the schedule if Miss Castro could participate more. Nathan is really comfortable with her and likes the enrichment that he used to have with her. So does it follow up with that specific feedback? When you say participate more, what does that mean? What would that look like? More live sessions with Miss Castro. Gotcha. So more live enrichment. Mm-hmm. Gotcha. I can pass that information on to Miss Castro. Unfortunately, with the current schedule, she's spending most of her time because she's an hourly employee. She's spending most of her time in reading and phonics groups. But I can share with her if there's an opportunity for her to do a live session once in a while. I know coming up soon is Fun Fridays, where she will be doing live enrichment. So look forward to that this Friday. Le pasaremos ese mensaje a Miss Castro. Actualmente ella está pasando la mayoría de su tiempo en los grupos de lectura, pero esté al tanto porque empezaremos a tener viernes divertidos donde Miss Castro estará participando en eso. Muchas gracias. Y mi comentario fue porque, como vemos la situación del COVID-19, ¿verdad? Y como vemos que se está empeorando, ¿verdad? Nuestro estado de California y obviamente en otros diferentes estados, y va a ser inevitable que tal vez vayan a cerrar todo otra vez, ¿verdad? Y es imposible, pues, arriesgar a los niños afuera. Y yo creo que el enriquecimiento de ella nos va a ayudar mucho también hacia los niños, ¿verdad? Eso nada más es mi comentario. Muchas gracias. Yeah, gracias. His suggestion for wanting Miss Castro to do more live sessions is because as we're seeing the cases are growing and, every day more and more things are closing, and to avoid exposing Nathan outside, if he can get PE indoors led by Miss Castro, that would be super helpful. I will take that note down and see what we can do. No promises, but I will see if we can offer more live sessions when it comes to physical movement. Anotaremos eso y vamos a ver lo que podemos hacer. Muchas gracias y otra vez feliz año y sigamos así y cosechando triunfos y obviamente enriqueciendo a los niños para un mejor futuro, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes. Feliz año a usted también. Gowdy? Está en mute. Thank you. Una pregunta, con el nuevo horario que los niños tienen, de que anteriormente ellos tenían tareas, ¿verdad? Por ejemplo, con Miss Muffin, acerca de también de lectura, tenían muchas participaciones para hacer ellos sus tareas, pero todas esas tareas ahora van a estar definitivamente eliminadas y van a solo a hacer las clases con su maestra correspondiente, agregado con Lexia y la otra app de matemática, o siempre van a tener tareas los niños dentro de Google Classroom. Are you guys still assigning homework, or is the only work that is due now Lexia and Dreambox minutes? Because I've talked a lot, I'm gonna let the teachers take this one. So for their homework, there's only the read aloud video and then there's a math meeting video, but none of that needs to be turned in on Class Dojo. It's just something that the scholars will watch. So those are the only two, and then Lexia, Core 5, and Dreambox. But all of that should be able to be done independently, which we're really excited about. Okay. Sí, entonces correcto, Gowdy. Ya no hay tarea que entregar. Lo único que tienen que hacer es sus minutos de Lexia y Dreambox y ver videos en voz alta que ya están grabados
y también videos de matemáticas, pero nada de eso tiene que ser entregado, puede ser hecho independiente. Ya es personalmente como uno quiera llevar al niño, si lo quieren hacer, no. Pero esos videos los van a estar como posteando, o a dónde tendría que irme para que mi niño pueda ver esos videos. And the pre-recorded videos are still on the website, right? You guys update them every week? Yes. Sí. Yeah, there's, oh, sorry, Mr. Go Chen. for it. Ms. There's the read aloud and there's the math meeting. So those are the only two academic videos, but then there's those additional choice videos, like PE, American Sign Language, and Heritage Month on there as well. Sí, Mr. Chen le va a enseñar dónde están, como dijo Ms. Moffett, son los videos de junta de matemáticas y videos en voz alta. Can you see my screen? ¿Puede Yes, ver la pantalla? yes. Okay, so we'll click on kindergarten. It looks a little bit different in that the new schedules are updated here. Yeah. And then the weekly schedule here will list the videos to watch for read aloud and for math. And then these assignments, Alexia Core 5 and Dreambox, just remind families of that. Then here are the optional videos for like enrichment. And then for the other subjects like writing, their assignments will be the work they do in class. So for some scholars, they may get an assignment, for example, to write a sentence that includes a picture that explains, like draw a picture and write about that picture. If they don't finish it in the class time, that becomes homework as well. So that may be the only other assignments that extend out of learning. Entonces, aquí están los videos que tienen que ver. Y abajo está lo que es opcional. Durante las clases que son en vivo, quizás la maestra le pida que escriba algo o que escriba una oración. Si no lo terminan durante ese tiempo, sí lo tienen que terminar en su propio tiempo, pero ya no hay tareas que entregar como era en el primer trimestre. And if you are ever feeling like you need more stuff for your scholar to do, talk to your child's teacher. There are a ton of things they could be doing that can help them specifically. There are still some scholars who still need to review like letter sounds and letter names. There are still some scholars who could be pushing their sight word practice, so making flashcards of the sight words they still need to learn. Those are just some ideas off the top of my head that could be helpful. If you're working with Matthew and you're like, there's still 2 more hours in the day and he's done all the work, we can share more things about that. Si quiere más trabajo, puede platicar con la maestra de Matthew si usted cree que Matthew lo está terminando muy rápido o que quizás gustaría más apoyo o algo más difícil para Matthew, la maestra le puede ayudar con eso. Ok. Gracias. Sí, de nada. Any other questions? ¿Otras preguntas? Sí, disculpe otra vez, el papá de Nathan. ¿Cómo podemos hacer para ver los sketches pasados? Bueno, yo tengo a Miss Mickleway con Nathan, pero a ella le pedí a veces los sketches pasados para reafirmar o recalcar alguna clase, ¿me entiende? Y ¿cómo podremos ver los sketches pasados? ¿Hay alguna manera de verlos? ¿Los videos de antes? Sí, los horarios pasados, por decirlo así, el horario de hace un mes, por decirlo así, de la semana de noviembre, de la primera semana de noviembre. ¿Cómo podemos ver esos horarios? ¿No hay manera de verlos? Todo el sketch? For them to see their old schedules? The schedules before we change them? Yeah. You would have to contact your scholar's teacher. All of the schedules were updated on the website. Oh, sí, tenía que preguntarle a Miss Mickleway. Ok, perfecto. Será muy bien. Gracias. Okay. Okay, sounds like that was our last question. Parece que esa fue la última pregunta. Así yo tengo una pregunta. Soy la mamá de Jacob.
No está tan claro el nuevo horario de ellos. Es de, por ejemplo, en las mañanas empiezan de las 9 para las 11:15. Y luego, como él está, creo, en el grupo de Strawberry, de lectura, eso es de 12 a 12:30, ¿verdad? So they do 9 to 11:15 in the morning. Hi. And then strawberries go at 12:30 again for reading groups. Strawberries go from 12 to 12:30. Los de fresas de las 12 a 12:30. So is that Jacob Zul? Ya. Este es Sí. Jacob. Hi, Sí. Jacob. Hi, dile. So Hi. yes, Jacob will have his morning block from at 9 o'clock to 11:15, and then he'll break for 45 minutes for lunch, and then come back for guided reading from 12 to 12. Sí, como lo dijo usted, estuvo correcto. Y después de eso terminan las clases, ¿verdad? And then is he done at 12:30 or So at the end of 12:30, that's when he would go on Lexia and Dreambox. And he could do Lexia for 25 minutes, take a break, then go back on to do Dreambox, take a break, and that will get him to probably around like 1:45. That way he can join homework help if he wants to at 2 o'clock, as well as fun social time at 3 o'clock. So después de que termine su grupo con Strawberry, puede hacer 25 minutos de lección, tomarse un break, después 25 minutos de Dreambox, y después en la tarde puede reunirse con Miss Michelle para tiempo de tarea. Sí, So para en eso. Y eso es todo el día, ¿verdad? Reunirse con la Miss Michelle. Sí, ella lo hace todos los días. ¿Y a qué hora, disculpe? What time does Miss Michelle start? So for homework help, she starts kindergarten homework help at 2 o'clock. Para kinder, ella empieza a las 2. And then for social time, so it's just fun activities at 3 o'clock. Y para tiempo social y actividades divertidas a las 3. Ok. Es todo mi pregunta, gracias. Okay. That was her question. Gracias. Okay, if there are no further questions, I'm going to move us to adjournment. Okay, si no hay más preguntas, vamos a terminar la junta. Okay. Okay, so I adjourn us at 1:46 p.m. Thank you, families, for participating today and joining us. 3:46. 3:46, sorry, looking at my clock. 3:46 p.m. Entonces terminaremos la junta a las 3:46. Thank you so much for participating and being here today. Gaudi, think about that president position, and everyone else have a great day. Gracias por participar. Gauri, piense de la posición. Hasta luego. Adiós.